Hello students, today we are going to study next experiment, that is study of thermistor. By using this experiment you will get an idea of NTC type thermistor. Basically thermistor means thermal dependent resistor. It is of two types, PTC type, positive temperature coefficient of resistance type, and NTC type, negative temperature coefficient of resistance type. Now today we are going to study NTC type thermistor, where increase of temperature, decrease in resistance. Just look here. At first we have to observe room temperature. Now here room temperature is 31 degree Celsius. 31 degree Celsius. So at room temperature we have to observe resistance of thermistor. Now here thermistor is attached. Thermistor is attached. Okay. On multimeter it shows 10.8 ohm resistance. 10.8 ohm resistance. Now we have prepared the experiment. There is stand, this is hot plate, this is beaker, water is filled in beaker. Now this is test tube, paraffin is filled in test tube. Now this thermometer is put into this test tube, thermistor. Now this thermistor is put within test tube. Like this. Okay. Now care should be taken that the tip of thermometer and thermistor should be coupled. Now because of cold water it shows high resistance. Okay. Now we are going to switch on. Now hot plate is switch on. Now note various readings like this. Here temperature at room temperature, resistance, heating resistance, cooling resistance, and after taking average, that is average resistance. So in this way we are going to observe readings. हे बघा 30 डिग्रीचे रीडिंग घेतलेले वेदार्थनी. रेजिस्टन्स आहे 10.6 10 ओहम 10 ओहम. थर्टी डिग्री सेल्सियस से रीडिंग घेतले. रेजिस्टन्स आहे 10 ओहम. जसं टेम्परेचर वाढेल तसं रेजिस्टन्स कमी होणार आहे.
आता आपण रीडिंग घेतले 30 डिग्री सेल्सिअससाठी 10 ओम, त्यानंतर 35 डिग्री सेल्सिअससाठी 9.5 ओम. जसजसं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं आहे तसतसा रेजिस्टन्स डिक्रीज होतो आहे. पुढचे रीडिंग आलेले 40 डिग्री सेल्सिअससाठी 8.4 ओम, 45 डिग्री सेल्सिअससाठी 7.4 ओम. टेम्परेचर इन्क्रीज होत आहे, रेजिस्टन्स डिक्रीज होतो आहे. पुढचे रीडिंग घेतले आपण 50 डिग्री सेल्सिअससाठी 6.7 ओम, 55 डिग्री 6.3 ओम, 60 डिग्रीसाठी 5.8 ओम, 65 डिग्रीसाठी 5.4 ओम, 70 डिग्रीसाठी 5.1 ओम. हे बघा, आता बऱ्यापैकी पाणी जे आहे ते बॉईल होत आहे, टेम्परेचर कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत आहे आणि रेजिस्टन्स हा फास्टली डिक्रीज होत आहे. आता वॉटर पूर्ण बॉईल झालेले आहे. आपण हॉट प्लेट स्विच ऑफ करायची, कारण ऑनवर्ड्स टेम्परेचर हे कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत आहे. आपल्याला फक्त 80 डिग्रीपर्यंतच टेम्परेचर घ्यायचं आहे. ओके, तर अशा प्रकारे बघा पाणी बॉईल झाले, टेम्परेचर आपण घेतोय, रेजिस्टन्स पण घेतोय अलॉंग विथ. तर 80 डिग्रीसाठी 4.4 ओम असा रेजिस्टन्स मिळाला आहे. असे आपण हिटिंगचे थर्मिस्टरचे वेगवेगळे रीडिंग घेतले. नाउ इट शोज दॅट when temperature is high, which is at room temperature, then resistance is high, that is 11.5 ohm, and when temperature decreases, then resistance also decreases, that is 4.4 ohm. Okay, sorry, temperature increases, resistance decreases. So it shows that NTC property, that is negative temperature coefficient of resistance property. Now next आपण कूलिंगचे रीडिंग घेणार आहोत. कूलिंगच्या रीडिंग मध्ये आपण हॉट प्लेट पासून टेस्ट ट्यूब वेगळी करणार आहोत. आता आपण टेस्ट ट्यूब बाहेर काढलेले आहे. कूलिंगचे रीडिंग घेतोय आपण. कूलिंगच्या रीडिंगसाठी आपल्याला अगोदर 80 डिग्री, त्यानंतर 75 डिग्री असे रीडिंग घ्यावे लागणार आहे. हे बघा, आता आपण कूलिंगचे रीडिंग घेतोय. टेस्ट ट्यूब आपण बीकरमधून काढून घेतलेली आहे आणि फास्टली टेम्परेचर डिक्रीज होत आहे, अलॉंग विथ रेजिस्टन्स इन्क्रीज होत आहे. हे बघा, आता आपण रीडिंग घेतले, कूलिंगचे रीडिंग घेतले. 80 डिग्रीसाठी 4.2 ओम, 75 डिग्रीसाठी 4.5 ओम, त्यानंतर 70 डिग्रीसाठी 4.8 ओम, 65.2 ओम आणि 50 साठी 7.6 ओम.
Okay, it shows that temperature decreases, resistance increases. आता कूलिंगचे रीडिंग घेतोय आपण. लवकर कूल व्हावं त्यासाठी आपण बिकरमध्ये पाणी टाकलेलं आहे आणि ते टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकलेलं आहे. हे टेस्ट ट्यूब बिकरमध्ये टाकलेली आहे, त्यामुळे आता कूलिंगचे रीडिंग मिळत आहेत आपल्याला. This experiment is time consuming experiment, so it takes more time. तर स्टुडंट्स, असे आपले हिटिंग आणि कूलिंगचे रीडिंग मिळालेले. आपल्याला आता याचा ॲव्हरेज काढायचा आहे आणि ॲव्हरेज काढल्यानंतर आपल्याला ग्राफ काढायचा आहे. तर ग्राफ जो आहे ते ग्राफ काढल्यानंतर आपल्याला मेल्टिंग पॉईंट जो आहे ते वॅक्सचा तो ग्राफवरून काढायचा आहे. सो मेल्टिंग पॉईंट ऑफ वॅक्स फ्रॉम ग्राफ ऑफ रेजिस्टन्स वर्सेस टेम्परेचर. एक्स ॲक्सिसवर टेम्परेचर घ्यायचं आहे, वाय ॲक्सिसवर रेजिस्टन्स घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर मेल्टिंग पॉईंट वॅक्सचा काढायचा आहे. बिफोर दॅट रेजिस्टन्स ऑफ थर्मिस्टर वेन वॅक्स मेल्ट्स तो पण बघून घ्यायचा आहे. So students, we are going to measure melting point of wax. Along with, we have to observe a resistance of thermistor when wax melts. By referring graph also, we have to plot melting point of wax. Okay. तर आता आपण हॉट प्लेट ऑन केलेली आहे आणि ज्या पॉईंटला वॅक्स मेल्ट होईल त्यावेळेचा रेजिस्टन्स आणि आपण टेम्परेचर मेजर करणार आहोत. वॅक्सचा मेल्टिंग पॉईंट घेतोय आपण. हळूहळू वॅक्स मेल्ट होत आहे, पण वॅक्सचा मेल्टिंग पॉईंट स्टडी करतोय. हळूहळू वॅक्स मेल्ट होत आहे. रेजिस्टन्स थर्मिस्टरचा 9.5 ओहम झालेला आहे. अजून वॅक्स काही पूर्णपणे मेल्ट झालेलं नाही आहे. पूर्ण मेल्ट पण करायचं नाही आपल्याला. थोडंसं मेल्ट झाल्यानंतरच आपण रीडिंग घेणार आहोत. $38 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहेत. रेजिस्टन्स 8.3 ओम झालेला आहे. आता बऱ्यापैकी वॅक्स मेल्ट झालेले आहेत. 55 डिग्री सेल्सिअस हा मेल्टिंग पॉईंट आलेला आहे. आपण हॉट प्लेट बंद केलेली आहे. साधारण 6.5 ओहम असा रेजिस्टन्स आलेला आहे वेन वॅक्स मेल्ट्स. आता आपण त्याला रेफर करायचं आहे आणि ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. त्यानंतर आपण मेल्टिंग पॉईंट पण फाइंड आउट करायचा आहे. ओके. So students, today we have learned about
thermistor, study of temperature characteristics of thermistor. Okay, thank you, take care.